Okay, we learn a new topic, chapter 7. So, in the chapter 7, you will learn 7.1, distance. 7.2 is a midpoint in the Cartesian coordinate. And the last one is the Cartesian coordinate system. So, 3 subtopics in this chapter. Okay, so today we will learn about the 7.1, distance in the Cartesian coordinate system. Okay, please refer for the example number 1, page 124. Simple distance by using the Cartesian plane. Okay, example number 1, the question asks you to determine the distance between the 2 points in the following Cartesian plane. Okay, let's say this is point A and point B. Okay, how to calculate the distance between point A and point B? You just need to measure directly by a box given in the Cartesian plane, for example. But before you measure the box from A to B, you need to know what is the scale given for each box. Okay, for y-axis, each box is represent 1. Each box is represent 1. Okay, so we measure the distance in the point A and B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the answer is 6 units. Okay, for question B. For question B, P to Q. Okay, no need to measure 1, 2, 3 is wrong. You need to know first the scale for a one box for the x-axis. Okay, how to measure? I choose at the positive side. Okay, 0 to 5. So actually for one box is represent for 5 units. So this is 5 units for one box. So the measure must be 5, 10, 15, 20, 25, 30. So the answer is 30 units. So you write down in your exercise book, the answer is 30 units. Okay, similar to the example C. This is point D to point E. The scale between for the scale for one box is 0 to 10. So 10 minus 0 is 10. So the distance between D to E, 10, 20, 30, 40. So 40 units. Simple, right? Okay, for question D, for F to G, the distance between one box is 2, 4, 6 and 8. So the distance is 8 units. Okay. Example number 1 settle. So maksudnya contoh pertama ni basic untuk kamu. Macam kita main game kan. Ini baru level yang pertama. Okay, kita pergi kepada level yang kedua. Okay, level kedua. Dalam buku teks kamu, dalam page 125, you can find the formula. Okay, the textbook given you a formula to find the distance between point A to point B. Let's say this is point A and point B, and then the point A is labeled as x1, y1. Point B is x2, y2. So the distance between point A to B by minus x2 minus x1 unit. Why we choose x? Why we didn't choose y? Because if you realize the value of y is similar, is same. Nilai y dia sama. Nampak tak? Position y dia sama, dia selari. Katakan kita label kat sini, this is y1. So, it's similar. So, y1 ni kita boleh cancel out. So, kita boleh tolak saja x1 minus x2 untuk dapatkan dia punya distance. Also same, if the question give you the 2 points have the same coordinate, x coordinate. Okay, so for this example C and D, x1, similar. So ini x1 dia sama ni, dia sama x1. Tapi yang berbeza sekarang ni adalah y2, y1. So the distance between point C and D, you just minus y2 minus y1. Direct you akan dapat jawapan. Okay, kita pergi kepada contoh. Okay, the example is in page 126, example number 2. Okay, ni lagi clear lah gambar rajah dia. Calculate the distance between 2 points. Okay,
Dia hanya bagi ni saja, dia tak bagi gambar rajah. So don't panic. First, you look carefully at the coordinate. 2, -3. 4, -3. So, -3 is same for y coordinate. So, kita padam. Tak mau ni. Simpan elok-elok. Simpan kat sini. Padam. Okay, so yang kita nampak sekarang 2 dengan 4. So, lebih senang untuk dapatkan distance. Kita ambil yang besar tolak yang kecil. The biggest value minus the smallest value. 4 minus 2. So, 4 minus 2 equals to 2 units. So, kita dapatlah 2 units. Okay, for question B. The distance between 2 points. Okay, question B pula. Dia berlainan sekarang ni ya. 0, 1, 0, -2. So, the similar coordinate is X. Kita padap X ni. Tak mau tengok P main jauh-jauh. Kata. Okay. So, yang tinggal sekarang adalah number 1 and number -2. Okay. So, let's say. If you minus -2 minus 1. Also, you will get negative value. But, you change the negative value as a positive sebab soalan tanya distance. Okay, kalau tak nak pening, direct kita ambil yang positif terus. Kita terus ambil jalan kerja yang dapat jawapan positif. 1 minus -2. Nampak tak dekat sini? 1 minus bracket -2. Negative times negative, you akan dapat positif. So, 1 plus 2 equals to 3 units. So, direct kamu akan dapat jawapan 3 units. Okay, hopefully you clear. Okay, you understood my lesson. Okay, we look at example number 3. Example number 3, the diagram shows the distance between 2 points A and B. So, dalam soalan ni, example number 3, dia bagi diagram. Dia bagi A, dia bagi B. So, 1, Y. Yang B pula X, 3. Okay, complete the coordinates of A and B. Okay, coordinates of A and B. So, dia suruh complete. Apa dia Y ni? Apa dia X ini? Okay, so solution dia macam mana? Okay, kita tengok dekat sini. Dalam gambar rajah ni, sebenarnya dia adalah gambar rajah a right angle triangle. So, for point A and point C, perpendicular. Maksudnya dalam satu garis yang lurus. Straight line. So, if you realize that from point A and C, it given you the distance 5 units. Okay, so the value of X must be same. 1, 1. So, 1 ni dah kena cancel sebab dia sama. So, yang bezanya sekarang adalah nilai dekat sini Y. So, cikgu besar dekat sini Y. And the value here is 3. So, yang tinggal sekarang adalah Y dengan 3. Y and 3. So, how to get the value of Y? Okay, similar method with the previous example. We just minus Y minus 3 equals to 5. Y minus 3 equals to 5. So, we get Y, -3, bring at the right side becomes positive. So, 5 plus 3 equals to 8 unit. Okay, how to get the value of X? Okay, jadi okay. So, the coordinates for point A must be 1, 8. Sebab apa? Kita dah dapat Y tadi 8 kan? So, we substitute here. So, Y kita dah dapat tadi 8. So, coordinate for A must be 1. Yang kita dah memang 1 dalam soalan tadi. And then Y is 8. So, that's why coordinate ni kita ambil 1, 8. Okay, untuk question B pula. Okay, untuk coordinates B pula. Okay, coordinates B. So, kita tengok dekat sini. Untuk B pula, kita tengok dekat sini. Antara C dengan B. From point C to point B. So, the similar coordinate must be Y. So, Y dia dah sama. So, kita cancel lah. Tak nak tengok Y. Kita nak tengok X saja. Di mana perbezaan dekat sini. Dekat point B, dia bagi X. Dekat point C, dia bagi 1. Untuk coordinate X. Okay. Yang ni 3 tadi kan. Okay. So, yang ni kita dah cancel out. So, yang tinggal sekarang X dengan 1. So, kita minuskan X minus 1. So, X minus 1 equals to 4 units. So, -1 bring at the right side becomes +1. So, X we get 5 units. So, bila kita dah dapat dah nilai X ni 5 units. So, bermaksud 5, 3. Sebab yang tadi yang kita pangkal tadi nilainya 3, 5, 3. So, this is the answer for 5, 3. Coordinates B. Okay.
Next, okay, kita main game number 2. Game level number 2 for this subtopic. Okay, you need to memorize this formula. You need to memorize the formula. You can refer in the page 127. Okay, the distance between 2 points on a Cartesian plane is, you need to make a big square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Okay, so we look how to implement this formula inside the example. Okay, example number 1. Example number 1 is in the previous. Okay, this is example number 1 actually. Example number 1 related to example 4. Okay, the question asks you, calculate the distance between point A and point B on the Cartesian plane in the diagram below. So, dia bagi dekat sini point A, point B. So, how to calculate the distance? Okay, between point A and point B. Okay, so let we use this formula. Okay, we need to implement the formula above. Okay, let me copy again the formula. Didn't clear. So, the distance is equals to a big square root. I say x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, so this is formula. So, how to implement for this question in the textbook? Okay, first, we need to determine, or we need to write down the distance for the point A. Okay, for the point A, the distance here is 1 and the y coordinate is 7, 1, 7. Okay, for the coordinate for point B is 5 and then is 1, 5, 1, 1, 7, 5, 1. Okay, nak biar dekat sini pun boleh, nak translate pun boleh, tak ada masalah. Okay, let's say after we label this coordinate, kita dah labelkan dengan number. So, we label with x1, y1. Okay, pilih mana-mana. Cikgu cakap asalkan kamu happy, asalkan kamu bahagia, pilih mana-mana which one is x1, which one is x2. Okay, let's say I choose for point A is x1. Katakan cikgu pilih ini sebagai x1. x1, ini y1. So, couple dia, kalau 1, mesti dengan 1. So, jangan salah couple ya. So, partner dia macam tu. x1, y1. Okay, 5, 1 pula. So, bila ini dah jadi x1, y1, ini akan jadi x2, y2. Okay, so, we substitute in the formula given. So, inside the formula, we make a big square root. Okay, so x2 minus x1. Okay, so x2 now is 5 minus dengan x1 1. So 5 minus 1. So 5 minus 1 and then square. In between must be, you need to put plus. y2 is 1 minus y1 7 and then you square it. So what you will get, 5 minus 1 is 4 square plus 1 minus 7 is negative 6, right? Letak je negative 6, jangan risau apa-apa. Okay, lepas tu kita selesaikan step by step. 4 square is equals to 16. Negative 6 square is equals to 36. Okay, now we calculate 36 and 16. Okay, kita akan dapat 52. So, this is square root of 52. So, square root of 52, your answer must be 7.2111 ataupun kamu boleh tulis sebagai 7.211 2.11. Okay, finish. This is the distance for the point A to point B. Distance from the point A to the point B. Okay. We look at another example. Example number 5. Okay.
Example number 5. Calculate the distance between the point P and point Q. Okay, point P and point Q. Okay, for this question, untuk question A ni, dia bukannya dia bagi Cartesian plane, dia tak bagi. So, dia hanya bagi a right angle triangle. So, how to measure the distance between point P and point Q? So, ini macam kita recall balik yang kita belajar Pythagoras Theorem. Okay, before. So, the Pythagoras Theorem, if you recall again, the Pythagoras Theorem must be C square is equals to A square plus B square. Ini formula Pythagoras Theorem. Di mana C must be hypotenuse C square. A square is here. For example, let's say this is A. And then this is B. So, A square plus B square is equals to C square. Okay, kamu dah belajar kan Pythagoras Theorem. So, to get the value of PQ, so PQ square is equals to 5 square plus 3 square. Okay, 5 square is 25. 3 square is 9. So, kamu akan dapat square root of 34. Kamu akan dapat 34. So, because this one is a square, you bring at the right side, you akan jadi square root of 34. Ingat balik konsep. So, kamu akan dapat jawapan. Kamu simplify as a 2 decimal places. Kamu akan dapat 5.83 cm. Okay, next question B. Okay, same question asks you to calculate the distance between point P and point Q. Direct for point P and Q have already give you the coordinate. P negative 2, 6. Q is 4, 1. So, you just substitute according to the formula. Kalau dalam exam kamu rasa susah nak ingat formula, kamu just ikut je cara cikgu. Tolakkan saja. Ikut step, ikut dia punya sequence. Contohnya, okay, sekarang ni kita nak buat PQ square kan? Okay, PQ square. Okay. So, kita nak dapatkan nilai PQ. Ni tak payah square, sepatutnya PQ saja. Sebab kita nak terus dapat, kita terus buat square root. Just only we write down PQ. Okay. So, kita ambil, okay, kalau ikut contoh buku teks ni, dia ambil ni sebagai X1. Ini sebagai X2. Okay, so dia ambil ni dulu, baru tolak yang atas. Kemudian dia ambil yang bawah, tolak yang atas. Macam itulah, maksudnya dia ambil ni sebagai pertama. So, dia ambil X1, Y1. Yang ni dia ambil X2, Y2. Tapi kamu boleh tukar, tak ada masalah, dapat jawapan yang sama. So, kita follow solution dalam textbook. Okay, so ambil ni, ikut cara cikgu ya, ambil ni. Ambil yang koordinat pertama ni, ini 4 minus negative 2. Nampak tak? Bila kamu dah ambil ni yang bawah sebagai yang pertama, bawah tolak yang atas. Bawah 4, tolak dengan yang atas. And then jangan lupa lepas tu square root. Sorry, bukan square root. Lepas tu kamu square kan dia. Silap cakap. And then in the middle, for the formula for the distance must be plus. Sebab dekat sini dah tolak. So, tengah-tengah sini kena tambah plus. Okay, bracket. Ambil pula y coordinate 1. Minus 6, 1, minus 6, and then make a bracket square. Lepas tu, kamu square root. You calculate 4 minus 2, kamu akan dapat plus, kamu akan dapat 6 square. 1 minus 6, kamu akan dapat negative 5. So, negative 5 square, kamu dapat 25. So, inside the square root, kamu akan dapat 61. Then, calculate square root 61, kamu akan dapat 7.81. Okay. And then, okay, next is a solving problem in this subtopic. Okay, first, calculate the perimeter of an isosceles triangle if the vertices for the triangle are 1, 1, 3, 4, and 5, 1. So dia bagi a triangle here. Dia bagi triangle. Okay, boleh tak cikgu zoom? Okay, dah nampak sikit kan? Okay, cikgu dah zoom kat sini. So, this is a triangle. B, 3, 4, A, 1, 1, C, 5, 1. Okay, how to calculate the perimeter of this isosceles triangle? Apa maksud isosceles triangle ni? Ingat balik, isosceles triangle lah segitiga yang sama kaki macam ni. Yang atas ni sama.
So, apa yang kita nampak sekarang ni, bila dia kata sama kaki, kita cari dulu distance dekat sini, A dengan B atau B to C. Sebab dia punya jarak sama. Pilih mana-mana yang asalkan kamu bahagia. Okay. So, first, katakanlah cikgu ambil distance from point A to point B. Katakan cikgu ambil A dengan B. Sebab bila cikgu cari dah point A dengan B, automatic cikgu dah tahu dah distance untuk B to C. So, A to B. So, remember the formula x1 minus x2 or x2 minus x1. Tak kisah mana-mana. Okay, katakan kita nak minus x dengan x kan. Okay, now I minus x with x. Okay, 3 minus 1. X cikgu minuskan dengan x. 3 minus 1. So, that's why cikgu akan dapat 3 minus 1 is a 2 square. So, dalam buku dia tak berapa jelas. So, cikgu tulis dekat kertas lah. Okay. Kita nak cari sekarang ni distance A to B. Okay. 3 minus 1, right? 3 minus 1 square. And then plus y pula kita ambil y. 4 minus 1. 4 minus 1 square. So, kita akan dapat dekat sini 3 minus 1 is 2 square. Plus 4 minus 1 is 3 square. So, kamu akan dapat dekat sini 4 plus 9 square root of 13. So, kamu akan dapat kira kalkulator, kamu akan dapat 3.6 unit. Equals to 3.6 units. Okay. So, because of the length of AB is a 3.6 units, so this is 3.6 units. So, the distance here is also 3.6 units. But, how to get the distance for A to C? Senang patah. A to C is parallel to the x-axis. That means, both of these coordinate have the same value of y. Nampak tak? Pandang. Tak mau ni. Sebab kita nak cari jarak C dengan A. So, kita boleh kira kotak terus. 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. So, the distance here is 4. So, you just plus to get the perimeter is 3.6 plus 3.6 plus 4. After that, you will get the answer is 11.2 unit. That's all. For example 6. Okay. Next, for example 7. Example 7. Okay. Given the distance of AB is 10 units. Maksudnya dia dah bagi tahu dah. A to B, the distance is 10 units. Calculate the value of V. Where is V? Okay. Ni V. Nampak tak V? V dekat sini. Untuk koordinat X. Okay. So, how to calculate the value of V? Okay. Dia dah bagi jarak. Okay. So, bila cikgu tengok soalan ni saja, dia bagi jarak. Dan dia punya coordinate is not parallel with the y-axis or x-axis. So, we need to use the formula. Ingat balik formula tadi. X2 minus X1 square. Yang ni yang kita dah belajar tadi kan. Guna formula ni balik. Okay. So, we substitute clearly. Okay. Kita substitute carefully. Okay. So, tengok kita nak ambil jarak AB ni kan. Okay. AB. A to B is equals to square root. Okay. Kita ambil ni yang dekat atas pula. Kita ambil atas, tolak yang bawah. Okay. X2 minus X1. So, 6 minus V. Kita ambil X minus dengan X. X is 6 minus dengan V. And then bracket square. Plus, kita ambil Y pula. 9 minus 3. 9 minus 3. Tutup kurungan square. And then make a square root. So, after that, we simplify. So, AB, kita dah tahu tadi nilainya 10. We substitute here 10 is equals to square root 6 minus V square plus 9 minus 3 is 6 square. So, yang boleh simplify, simplify. Yang tak boleh simplify, jangan panik. Tinggalkan saja, kita carry forward. Okay. So, kita akan dapat macam ni. So, yang di bawah sekali ni, bila dapat macam ni, kenapa dia jadi macam ni? Okay. Ingat balik. Okay. Ingat balik konsep indices yang kita dah belajar sebelum ni. Apa konsep indices yang kita dah belajar sebelum ni? Di mana the indices concept. Okay. A
the square root of A is equals to A 1 over 2. Okay, so A to the power of 1 over 2 can eliminate by square root of the indices. Kita boleh darabkan macam ni saja. So, bila 1 over 2 times 2, so dia akan jadi 1. Okay, so dia akan jadi A power of 1. So, untuk eliminatekan, jadi kita kena darabkan dengan power of 2. Okay, ataupun cara lain cikgu ajar dengan student cikgu. Okay, maksudnya katakan ada kat sini A, the square root of A. This is 3. Okay, we want to eliminate. Kita nak hapuskan square root kat sebelah kiri ni. Kita bawa dia sebelah kanan. Jadi square root, dia punya opposite. Bila bawa sebelah kanan, dia akan jadi square. So, A is equal to 3. Yang ni dan ini kita nak hilangkan ni. So, bila bawa sebelah kanan, dia akan jadi square. So, A equals to 9. Okay. Ini konsep dia. So, how we apply in this concept? Okay. So, this is 10. Asalnya ni 10 equals to square root 6 minus V square plus 36, right? Macam ni, cikgu copy paste dah. Okay, so selepas tu, okay, cikgu hilangkan square root ni. Maksudnya square root ni cikgu hilangkan, cikgu bawa sebelah kiri akan jadi square. Square root bawa sini jadi square. So, dia akan jadi 10 square. So, dia terus hilang. Sebelah kanan dia terus hilang. Dia akan jadi 6 minus V square plus 36. Ini cara yang paling mudah lah cikgu buat. Okay. So, dah dapat jawapan sini. 10 square is equals to 100. Equals to 6 minus V square plus 36. Tak selesai lagi kan? Okay, don't panic. It's okay. So, 6 minus V square is equals to 100 at the left side. Okay, 36 at the right side, bring at the left side, minus 36. Okay, 100 minus 36, kamu akan dapat jawapan 64. Okay, 6 minus V square. Okay, nampak tak? Okay, so sekarang ni, alamak cikgu, ni ada square. Macam mana ni nak hilangkan square? So, kalaulah square, kalau square root tadi, bila bawa ke seberang, opposite side, dia akan jadi square. Square root, dia jadi square. So, sekarang ni, kalau soalan tersebut, square, we need to eliminate the square. Kita nak bawa sebelah sini, dia akan jadi square root. So, square, square root, square root, square. So, sekarang ni cikgu nak hapuskan square dekat sini, cikgu bawa sebelah sini, dia akan square root. So, dia akan jadi 64 square root of 64. So, bila dah buat square root of 64, yang sebelah kanan ni dah hilang. Macam ni saja. Okay. So, what's the value for square root of 64? Is 8. 6 minus V. So, V is negative. Cikgu bawa sebelah sini jadi positif V. 6 kita remainkan dia. 8 cikgu bawa sebelah kanan jadi minus 8. So, cikgu dapat V nilainya negatif 2. Okay. So, look here, same answer. We will get V is negative 2. Example 7. Okay, that's all for subtopic 7. Good luck. We see you in the next subtopic. Bye.